হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি রিপন টেক ওয়ার্ল্ডে আপনাকে স্বাগত জানাই। আজকে যে নতুন জিনিসটি আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি সেটি হলো রেন মিটার সিল্ড ওয়েস। একটি খুব সুন্দর থিম আপনার ডেস্কটপকে অসম্ভব সুন্দরময় করে তুলবে। তো চলুন বন্ধুরা, দেখি কিভাবে সিল্ড ওয়েস থিমটি ইনস্টল করা যায়। Subscribe the Tech World channel and press the bell icon for upcoming videos notification. প্রথমে এই লিঙ্কটি কপি করুন, তারপরে ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে পেস্ট দ্য লিঙ্ক, gathering new download restarting. Sealed ways rain meter theme download start. দেখে নিন রেন মিটার 4.2, এটি হচ্ছে রেন মিটার অ্যাপ্লিকেশন। আর সিল্ড ওয়েস রেন মিটার থিম, এটা হচ্ছে রেন মিটারের থিম। আপনাকে দুটো ডাউনলোড করতে হবে এই রেন মিটার থিমটা ব্যবহার করার জন্য। রেন মিটার সেটআপ standard installation recommended. Next, launch startup. Okay, finish. তারপরে সেল মিটার এক্সাক্ট করেন, ওকে। সিল্ড ওয়েস রেন মিটার স্ক্রিনের ওয়াল কপি। তারপরে এখান থেকে সোজা চলে যান সিস্টেম ড্রাইভ, ইউজার, ডকুমেন্ট, রেন মিটার স্ক্রিন, পেস্ট। তারপরে রেন সিল্ড ওয়েস ক্লিক ইনস্টল। ইনস্টল কমপ্লিট, ক্লোজ। স্ক্রিন
এগুলো সব ডিলিট করে নেন, ডেস্কটপটা দেখতে ভালো লাগবে। বাকি 3টা আপনি একটু ফাঁকা দেখে জায়গায় ভরে নেন, দেখতে ভালো লাগবে। চলে গেল ওখানে, রিসাইকেল বিন এখানে রেখে দিন। তারপরে বেঁচে থাকলে শুধু ডকুমেন্ট, ডিলিট। এটাকে আবার পুনরায় সেই জায়গায় রেখে দিন যেখানে ছিল। পারফেক্ট। ভলিউম এটা হচ্ছে অন অফ, ফুল ডিসপ্লে ডেস্কটপ থিম অন অফ, অফ 1। এখান থেকে শর্টকাট আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন যদি অসুবিধে হয় তাহলে। সেটিং, ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য। যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন এবং একটি লাইক দিবেন। আর যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ।